Today's lecture is about the suffixes in English, and we are going to talk about the definition of suffixes, the type. صباح الخير طلاب، صباح الخير عليكم كلكم. The types of suffixes also, and what are the differences between these two types, and finally we are going to be specialized or specified with three types of suffixes, which are ing, es, and ed past. شنو السبب ما يقدرون يدخلون للبرنامج؟ يمكن النت يمهم ضعيف، ما أعرف. ما أعتقد من يمي الخلل، يعني مستحيل. لا، نفس الشيء، الإعدادات هي نفسها، نفس الموضوع، ما أعتقد أكو إشكال من يمي أني. ماكو خلل من يمي أني. خلي يحاولون أكثر من مرة، بس احنا نبلش محاضرتنا anyway. So we're going to talk about suffixes, the types of suffixes, and the definition of suffixes. First of all, we want to take general information about suffix. Suffixes هي التوابع أو الإضافات. A suffix is a group of letters placed at the end of a word to make a new word. A suffix can make a new word in one of two ways. So الإضافات كتعريف إذا نريد نعرفها هي إضافة توضع على نهاية الكلمة حتى تكون لنا كلمة جديدة. So suffix can make a new word in one of two ways. الإضافات تولد لنا كلمات جديدة بطريقتين. الطريقة الأولى أو النوع الأول اللي احنا حكينا عنه، قلنا نوعين عندنا من الإضافات، هو inflectional أو grammatical suffixes. For example, changing singular to plural, dog, dogs, or changing present tense to past tense, walk and walked. So in this case, the basic meaning of the word doesn't change. النوع الأول يسموه inflectional or grammatical suffixes، الإضافات التصريفية. الإضافات التصريفية أو النحوية. هذه الإضافة لما أضيفها للكلمة لا تغير معنى الكلمة ولا تغير كلاس مالت الكلمة أو صنف الكلمة. يعني مثلا ما تتغير الفعل عندي ما يتغير إلى اسم، والاسم ما يتحول إلى صفة، مثلا الصفة ما تتحول إلى ظرف، يعني يبقى المعنى نفسه. والصنف صنف الكلام، احنا مو عندنا أقسام الكلام نفس الشيء باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، نقسم أقسام الكلام إلى اسم، إلى فعل، إلى حرف جر، إلى ظرف، حال أو ظرف زمان ومكان، وإلى صفة. هذه يسموها أقسام الكلام. فالإضافات الانفلكشنال أو التصريفية لما أضيفها للكلمة ما تغير لي نوع الكلمة، ما تحول لي إياها من فعل مثلا إلى اسم أو من اسم إلى صفة، ما تغير لي إياها، ولا تغير لي المعنى، لا من ناحية صنف الكلمة ولا من ناحية المعنى، لكن نستخدمها لضرورة نحوية. يعني مثلا في جملة ما أنا أحتاج أعبر عن حدث صار بالماضي، فأضيف للفعل إيدي. الفعل إيدي لما ضفنا للعفو بقى نفس المعنى ونفس الصنف، هو بقى فعل سواء كان مضارع أو ماضي هو فعل، وبقى نفس الصنف هو فعل سواء بالماضي أو مضارع، أو من ناحية المعنى نفس المعنى. هسه راح ناخذ أمثلة عن الموضوع. عندي dogs مثلا اسم جمع، تحول لي فقط المفرد إلى جمع بدون أي مساس بمعنى الكلمة أو حتى صنف الكلمة، بقت هي مفرد، اسم مفرد تحول إلى جمع، بقت اسم وبقت الدوغ نفس المعنى. For example, walk walked، الإيدي أيضا هي من هذا الصنف، walk walked، فقط نضيف إيدي حتى يعني عندما تكون أكو ضرورة نحوية لاستخدام فعل ماضي للتعبير عن حدث صار بزمن الماضي.
As for the second type of suffixes, which is the derivational suffixes, the new word has a new meaning derived from the original word. For example, teach, teacher, care, careful. So the second type of the suffixes is the type in which the meaning of the word and the class is changed. بهذا النوع من الإضافات يسموها الديريفيشنال أو الاشتقاقية. النوع الثاني يسموها الإضافات الاشتقاقية. هذا النوع من الإضافات يغير لي معنى الكلمة، ينقلها إلى معنى آخر، ويغير لي أيضا الكلاس مالتها، يعني تتحول من فعل إلى اسم، من اسم إلى صفة، على عكس النوع الأول اللي هو الانفلكشنال التصريفي. So for example, teach, teacher. Teach is someone who's teaching, the person who's teaching. Teacher, teach is the verb of teaching. Teacher is someone who is teaching the student. So عندي يدرس، الفعل يدرس، ضفنا له ER حولناه إلى اسم teacher، يعني معلم. فاختلف عندي المعنى وإن كان مرتبط يعني بطريقة ما بالكلمة الأصلية اللي هي teach، اشتقينا منها الكلمة الجديدة، لكن مختلف. care تيجي عناية أو اهتمام. careful صارت ذات صنف جديد، تحولت من اسم إلى صفة، والمعنى تحول من care من عناية أو اهتمام إلى careful شخص حذر، صفة يعني يوصف بها الأشخاص الحذرين كلش أو المنتبهين. So careful تغير عندي معنى الكلمة وتغير عندي الكلاس مالتها. Here we have some يعني extra information about the inflectional suffixes and the derivational ones. So inflectional suffixes do not change the meaning of the word, of the original word. So in every day I walk to school, look at this example in the yellow color. Every day I walk to school, and yesterday I walked to school. So in both sentences, I have this verb, which is walk, once in the present and the second sentence in the past. So the words walk and walked have the same basic meaning. So الwalk بالجملة الأولى اللي هو بالمضارع، وبعدين yesterday I walked to school إجاني الفعل walk ماضي لضرورة نحوية، لأنه أنا عندي yesterday يعني البارحة فأحتاج إلى فعل ماضي. So الwalk بقى نفس المعنى سواء كان فعل ماضي أو مضارع، هو نفس المعنى. وأيضا الكلاس مالته هو فعل ما تغير. In I have one car and I have two cars. So the basic meaning of the words car and cars is exactly the same. In these cases, the suffix is added simply for grammatical correctness. Look at these examples. So المثال الثاني I have one car. وبعدين قلنا I have two cars. So الكار بالجملة الأولى والcars بالجملة الثانية يبقى معنى الكلمة exactly the same، يعني بالضبط نفس المعنى، هنا سيارة وهنا سيارة، بس هنا مفرد هنا جمع، والكلاس ما تغير عندي، هو اسم بالحالتين سواء كانت cars اسم جمع، car اسم مفرد. ناخذ بعض الأمثلة عن الانفلكشنال suffixes. شنو أنواع الانفلكشنال suffixes اللي ما تغير لي المعنى ولا تغير لي كلاس مالت الكلمة وإنما فقط أستخدمها لضرورة نحوية؟ عندي S plural for example dog and dogs، S الجمع، EN which is added to irregular plural، EN اللي أضيفها بالجمع الشاذ، مثلا عندي الox oxen، بعض الكلمات بالجمع نضيف لها EN مثل ox oxen حتى تصير جمع لأنه جمعها شاذ. عندي S third person singular present. So ال third person singular S أو S الشخص الثالث هي أيضا تندرج ضمن inflectional. likes هذه اللي نضيفها على الفعل في حال كان الفاعل مفرد، هي likes مثلا. ال ED past، ال ED اللي هي نضيفها للفعل حتى نحوله للماضي أيضا هي inflectional. worked or he has worked. EN the past participle or irregular, for example eat, eaten. So en which is added to the verbs in order to transform them into the past participle tense, it is
included within the inflectional suffixes. So EN اللي نضيفها لبعض الأفعال حتى نحولها للتصريف الثالث للفعل، الأفعال الشاذة، مثلا drive drove driven، write written، speak spoken، يعني ومنها الأفعال هواية، هذه يسموها أو الإيت eaten. هذه الإن اللي تضاف إلى الأفعال لتحويلها للتصريف الثالث هي أيضا inflectional. عندي ing continuous or progressive. ing لما استخدمها وهي الازمنه المستمره هي ايضا تندرج ضمن الانفلكشنال. For example sleep sleeping ing الاعتياديه. عندي ER والEST. ER والEST اللي يستخدمها بالcomparative superlative degrees. It is also one of the inflectional suffixes in English. So big, bigger or biggest. ER والEST اللي تستخدم بدرجات المقارنة والتفضيل هي أيضا تعتبر inflectional suffixes. Now we move to derivational suffixes. أنعام عندك العافية إن شاء الله، أكيد أنت يعني مجازة وإن شاء الله خير يا ربي، سلامات. أخذي راحتك يا أنعام، مشافى معافى إن شاء الله مريضكم. Now we move to يعني take some extra information also about derivational suffixes أو الإضافات الاشتقاقية. With derivational suffixes, the new word has a new meaning. يعني الكلمة derivational بها يعني لما أضيفها أو العفو الsuffix derivational الإضافة الاشتقاقية لما أضيفها للكلمة the new word has a new meaning. الكلمة تصير ذات معنى جديد مختلف. Usually a different part of speech حتى صفها أو اسم الكلام يتغير، يعني تتغير من فعل إلى اسم، من اسم إلى صفة، من صفة إلى ظرف وهكذا. But the new meaning is related to the old meaning. المعنى الجديد مثل ما قلنا من teach teacher يدرس معلم، هو دائما التعليم والتدريس فشي مرتبط يعني، أو نفس الشيء الكير والكيرفul يعني يكون مرتبط نوعا ما بالكلمة الأولى اللي أنا اشتقيت منها الكلمة الجديدة. It is derived from the old meaning. So here are some examples about the derivational suffixes. For example, هذه بعض الأمثلة على إضافات الدerivational. For example, ation هذه الإضافة أضيفها للأسماء حتى أحولها إلى العفو إلى الأفعال، تضاف إلى الأفعال لتحويلها إلى أسماء. For example, explore exploration، hesitate hesitation. So هذه الإضافة تضاف إلى الأفعال مثل explore hesitate لتحويلها إلى أسماء. عندي sion هذه أيضا تضاف إلى الأفعال لتحويلها إلى أسماء، مثلا persuade يقنع، persuasion إقناع، divide يقسم، division تقسيم، فصارت تتحول عندي الفعل إلى اسم. ER قلنا اللي تحول لي الفعل إلى اسم، مثلا teacher، act actor، يمثل مثلا ممثل. هذه ال ER أيضا تعتبر derivational اشتقاقية، يعني اشتقنا اسم التيتشر اشتقناه من الفعل teach. CIAN اللي تضاف إلى الأسماء العفو إلى نعم إلى الأسماء لتحويلها إلى يعني صفات. مثلا عندي music موسيقى، musician، musician هو الشخص الموسيقي يعني العازف. مثلا عندي التكنولوجي أو التكنيك يصير عندي technician أو التقني، الشخص التقني المسؤول عن الأمور التقنية والتصليحات وهذه التفاصيل. عندي أيضا ESS. ESS هذه تحول لي المذكر إلى مؤنث. مثلا عندي God هو إله ذكر، goddess آلهة أنثى. مثلا عندي الأكتر ممثل ذكر، لما أقول actress تصير ممثلة أنثى، وعندنا أمثلة هواية عن هذا الموضوع. عندي NESS هذه أيضا تضاف إلى الصفة لتحويلها إلى اسم. هذه الإضافة تضاف إلى الصفة. مثلا عندي sad
sad حزين، هذه adjective. أضيف لها هذه الإضافة تصير sadness حزن، sad حزين sadness حزن، صارت عندي اسم. وعندي ال AR مثل arrive arrival الفعل حولناه إلى اسم، وعندي ال IRY مثلا dictionary، وعندي ال meant مثلا ال treat هو فعل treatment صار لي اسم، تحول لي الفعل إلى اسم. هذه أمثلة عن ال derivational suffixes. عرفنا هسه شنو تعريف السفكسز وعرفنا شنو انواعها. عندي اثنين، عندي الانفلكشنال وعندي الديريفيشنال التصريفيه والاشتقاقيه. اخذنا امثله عن الاضافات الاشتقاقيه واخذنا ايضا امثله على الاضافات التصريفيه. Our main concern is the inflectional ones, which is the first type, and not all of them, actually three of them, which are the most common types of the suffixes, are our concern today. طبعا احنا محور المحاضرة ما راح يعني ناخذ كل انواع الاضافات، راح نختص بالاضافات الانفلكشنال اللي هي النوع الاول التصريفية. ومن الاضافات التصريفية طبعا احنا عندنا هواية انواع حكينا عنها من الاضافات التصريفية اللي هي اس الجمع والاي ان واس الشخص الثالث والايدي وهذه كليتها. من ذولي كلهم الإضافات الانفلكشنال راح نختص بثلاث أنواع من الإضافات التصريفية اللي هي as الجمع as plural ing participle and ed. راح ناخذ as الجمع والing والed، ذولي الثلاثة هم يعني فقط أخذهم من الانفلكشنال على حسب ما موجود بالتكست بوك المنهج. نبلش بالas plural. As plural is added to the nouns to make plurals. For example, book, books, pen, pens, fan, fans. So in the normal nouns or the regular nouns, we only add s to the noun in order to transform it from singular into plural. هذا بالنسبة للأسماء الاعتيادية القياسية. نضيف لها s لتحويلها من المفرد إلى الجمع. هذا ما يخص s الجمع. Add es to the words that end with S, X, Z, SH, and CH. So if the word ends with one of these letters in between two brackets, add ES to the word to make plural. إذا انتهت الكلمة بواحدة من ذول النهايات اللي هي أما CH أو SH أو Z أو الX أو الS، أضيف ES إلى الكلمة لتحويلها من مفرد إلى جمع. For example, class, classes, box, boxes, fez, fezzes, watch, watches, dish, dishes. So ضفنا ES لكل واحدة من ذول الكلمات لأنه انتهت بذول النهايات اللي احنا أشرنا لها مسبقا. When the word ends with Y preceded by a consonant, convert Y into I and then add ES. إذا انتهت الكلمة ب Y preceded by a consonant يعني مسبوقة بحرف صحيح، اقلب لي Y, convert Y into I إلى I and then add ES. تقلب ال Y إلى I وضيف ES. For example, story, stories, study, studies. We converted the Y at the end of the word into I because it's preceded by R and then we add ES. The same with study, the word study. It ends with Y preceded by D, which is a consonant letter, so we convert the Y into I and we add ES to make plural. These words are exception. For example, boy, boys, key, toy, and journey. ذول الكلمات لا تقلب الواي إلى I. ليش؟ لأن الواي مسبوقة بعلة وليس بحرف صحيح. So in boy عندي الأو، بالكي عندي الإي، ونفس الشيء بالنسبة للتوي والجورني. So ذولي الكلمات لا تقلب الواي إلى I لأنه مسبوقة بعلة وليست بحرف صحيح، ولذلك لا تقلب، تبقى على حالها فقط نضيف اس الجمع. أي شيء بالأصفر هنا exception يعني استثناء. If the word ends with F or FE, convert it into V and then add ES. For example, house, house, knife, knives, wife, wives. إذا انتهت الكلمة ب F أو FE تقلب إلى V وبعدين نضيف ES. For example, half, house انتهت ب F قلبت إلى V ضفنا ES. نفس الشيء knife. knife انتهت ب FE ضفنا لها V قلبناها عفوا إلى V وضفنا ES.
عندي exception except the word roof. طبعا هاي الروف هي شاذة عن القاعدة. ما أضيف لها يعني ما أقلب الأف إلى في بهذه الحالة، وإنما فقط أضيف أس الجمع، لأنه هذه الكلمة تعتبر استثناء عن القاعدة. roof roofs بالجمع تصير. There are some words that have irregular plural such as man men. طبعا بعض الكلمات الجمع مالتها شاذ، يعني ما نستخدم اس الجمع، وانما تتغير شكل الكلمه والسبيلنج مالتها بصوره كامله. For example, man, food, feet, child, children, goose, geese, women, tooth, teeth, ox, oxen, aussies. So يتغير عندي شكل الكلمة وأيضا البرونسيشن أو اللفظ مالتها أثناء تحويلها من المفرد إلى الجمع، وهذا يسمونه irregular plural أو الجمع الشاذ. Now we move to ing participle, which is the second suffix we are going to talk about today. ing is added to the verbs in order to transform them to the present participle or to indicate the progressive or the continuity. تضاف إلى الأفعال لتحويلها إلى يعني الوضع المستمر بالأزمنة المستمرة، سواء كانت ماضي مستمر أو مضارع مستمر. For example, go, going, work, working, do, doing. When the word ends with E, the letter E, at the end of the word, it is deleted and then we add ing. إذا انتهت الكلمة بE basically يعني تحذف وتضاف ing. For example, come, coming, drive, driving, write, writing. Each one of these words ends with E, which is deleted, and then we added ing. Come, coming, we delete the E at the end of the word, and then we add ing. Drive, we delete also the E, and then we add ing. The same thing with write. So delete the E at the end of the word and then add ing. Except be, being, die, dying. طبعا لكل قاعدة أكو استثناء أو لكل قاعدة أكو شواذ. يعني نستثني من هاي القاعدة عند البي والداي. ذول الكلمتين ما تحذف الإي بنهاية الكلمة، وإنما فقط يعني نضيف ing، تبقى على حالها ونضيف ing. be, being, die, dying. Now we move to note 3. Duplicate the consonant letter when it is preceded by a vowel letter such as travel, traveling, cut, cutting, begin, beginning, control, controlling. So ضاعف الحرف الصحيح duplicate the consonant letter when it's preceded by a vowel letter. إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح مسبوق بعلة ضاعفون الحرف الصحيح ومن ثم تضيفون السافكس. For example, travel, traveling, duplicate the L sound or the L letter here because it's preceded by E, so it becomes a traveling. Cut, cutting, begin, beginning, control, controlling. Duplicate the consonant letter when it's preceded by a vowel. For the following verbs have a special kind of ing suffix. IE is converted into Y. These three verbs, which are die, tie, and lie, have a special kind of ing suffix. In these verbs, we convert the IE at the end of the word into Y and then we add ing. For example, die, dying, tie, tying, lie, lying. دول الكلمات الثلاثة لهم نوع خاص من السفكسيشن اللي هي نقلب الاي اي بنهاية الكلمة نحولها إلى واي ونضيف ing. دول الثلاثة لهم حالة خاصة بإضافة ing. die, lie and tie. So تقلب الاي اي هذه اللي بالنهاية إلى واي ونضيف ing. dying, tying and lying. 5. Never convert the y into I when you add ing. بإضافة ing نهائيا ما نقلب الواي إلى I. سواء سبقت الواي بحرف صحيح أو بحرف علة لا تقلب بإضافة ing. ممكن تقلب بإضافة اس الجمع والإيدي، لكن بإضافة ing نهائيا ما تقلب الواي إلى I، يعني سواء سبقت بعلة أو بالصحيح. For example, play هنا عندي كلمة منتهية بواي مسبوقة بعلة. فبقت الواي على حالها playing.
study منتهية بواي مسبوقة بصحيح، أيضا بقت studying. try مسبوقة بواي بس يعني منتهية بواي مسبوقة بحرف صحيح، أيضا بقت trying ونفس الشيء staying. so بإضافة ال ing لا أن تقلب الواي إلى I بكل الأحوال. أما بالنسبة للأس الجمع وبالنسبة للماضي لا تقلب. ف يعني إذا سبقت بحرف صحيح تقلب بإضافة الاي ان جي والاي دي، أما العفو الاي دي وأس الجمع، أما بالاي ان جي فلا تقلب بكل الأحوال. Now we move to ed past, which is the last suffix we are going to talk about today. It is added to the verb in order to transform the verb into the past tense. So in the regular verbs, the normal verbs, we add ed to the end of the verb in order to transform it from the present to the past tense. For example, in the allow, allowed, fix, fixed. It's a regular verb, فعل اعتيادي قياسي. ضفنا له ed يتحول من المضارع إلى الماضي. allowed, fix, fixed. وهذه الإضافة خاصة بالأفعال فقط، تضاف إلى الفعل لتحويله من المضارع إلى الماضي. Add D only if the verb ends with E. If the verb basically ends with E, you don't need to add another ED. Okay, only add D to the verb in order to transform it from the present to the past tense. For example, decide. Decide is a word that ends with E, so you only need to add D at the end of the word. Decided, lie, lied, change, changed, and etc. So الكلمات اللي هي بالأساس منتهية بإي فقط نضيف لها دي، يعني ما يحتاج نضيف إي دي ثانية. مثلا decide, decided, lie, lied, change, changed. كل واحدة من هاي الكلمات منتهية بإي فقط ضفنا لها دي لتحويلها من المضارع إلى الماضي. Duplicate the consonant letter when it's preceded by a vowel letter in the word. الكلمة إذا انتهت بحرف صحيح مسبوق بعلة يضاعف الحرف الصحيح ومن ثم نضيف ed. For example, beg. Beg ends with G preceded by E, which is a vowel. Begged. Hop, hopped. Travel, traveled. Vowel letters in English are 5 in number. We have I, A, E, O, and U. حرف العلة هي 5 معروفة، ال I وال A وال O وال U وال E. فإذا سبق الحرف الصحيح بعلة يضاعف ومن ثم نضيف الإضافة. So مثل beg تأتي بجي مسبوقة بإي صارت begged، وhop hopped، وtraveled traveled. Now we move to note number 4. If the word ends with Y preceded by a consonant, convert Y into I and then add ed. هذه تجيني عكس ال ing. قبل شوية بال ing قلنا إنه ال Y نهائيا لا تقلب إلى I سواء سبقت بعلة أو بصحيح. هسه لا، بحالة ال ed أو أس الجمع إذا انتهت الكلمة بواي مسبوقة بحرف صحيح تقلب إلى I ونضيف ال ed. For example, try, tried, pity, pitied, cry, cried, and hurry, hurried. So ال E سبقت بحرف صحيح، الواي عفوا سبقت بحرف صحيح قلبناها إلى I ضفنا ال ed بكل واحدة من هذه الأمثلة. أما إذا سبقت بعلة فلا تقلب الواي إلى I على الإطلاق. Be careful, it is not converted when preceded by a vowel. يعني اخذ بنظر الاعتبار انه الواي لا تقلب الى I في حال سبقت بعلة. For example, play is الواي هنا عندي مسبوقة بعلة اللي هو ال A, so تبقى played فقط اضيف ed، وعندي obey نفس الشيء obeyed، والامثلة هواية عن هذه الانواع من الكلمات. So تقلب الواي فقط اذا سبقت بحرف صحيح، وفي حالتين، في حالة اضافة اس الجمع وفي حالة ال ed. أما في حالة ال ing فلا تقلب، يعني نهائيا ما تقلب بواي إلى I. That's all concerning suffixes today. Our main concern, as I've just said, is these 3 suffixes, which are ing participle, ed, and s plural. The rest of the lecture is a general introduction about suffixation and suffixes. You are not concerned with derivational suffixes or all types of inflectional suffixes, but you are only concerned with these 3, as a plural, ing, and ed. هذا كل ما يتعلق بالsuffixes طلاب.
طبعا بالبداية المحاضرة هي كلها مقدمة عامة، تعريف للإضافات، شنو أنواع الإضافات الاشتقاقية والتصريفية. احنا مختصين بثلاث أنواع من الاشتقاقات التصريفية فقط، اللي هو النوع الأول، وذولي ثلاث أنواع هي الإيدي وأس الجمع والآي إن جي، فقط ذولي. أما بداية المحاضرة فهاي مقدمة عامة عن الإضافات، تعريفها وأنواعها. النوع الثاني اللي هو الديريفيشنال الاشتقاقي ما لكم علاقة به، احنا أخذنا ثلاث أنواع فقط من النوع الأول اللي هو التصريفي. إذا عندكم سؤال يا طلاب